Hello guys, welcome to my channel Grace.tv. So kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe, like and share and click the notification bell button para mas updated po kayo sa mga latest video ko guys. So ang tutorial ko for today's video, how to create username in Maya app. So yun po yung tutorial ko for today's video guys. So start ko na guys, punta lang sa Maya application, click nyo po yan. Ayan, and then create your username. Click nyo lang itong get started guys. Mag-create po kayong username po. Kung anong username gusto nyo pong ilagay. Sa akin po, Grace.tv. Yun po yung username na i-create ko po. Yan. And then, click lang po yung confirm. So, ayan guys, one-time PIN. Please enter the one-time PIN. OTP present to. Yung number ko po yun guys. So, wait ko lang po yung OTP PIN. So, ayan na guys. Nag-text na po si Maya. Na-send na po guys yung OTP PIN ko po. Dito na po yung one-time password kong OTP PIN. Input ko na po yung OTP PIN ko po. So, click lang po yung verify guys. Nice to meet you at Grace.tv. Just tell others your at username anytime you want to send or request money. So, yun na guys. Click nyo lang po yung done. Ayun. So, back lang dito guys. Sa Maya app. Ayun na guys, sa top po, ito po sa taas, nakalagay na po yung username ko at Grace.tv. Ngayon, so ganun na po kadali guys, gumawa mag-create ng username sa Maya app. Sample guys, magsasend ako ng money sa mga family ko po. Click lang po yung send. So input ko po yung recipient, yung pagsesendan ko po ng money, yung username niya po. Next naman po, input ko po yung amount, magkano po yung isasend ko pong money sa kanya. Next naman po yung note. Next, personalize your message. Click lang po yung add a GIF and then click lang po yung select GIF. So yan na po guys. Yun na po yung name, recipient at Jim. Amount 10 pesos po. Note, transfer money. Add GIF, select GIF. So, yan na po guys yung GIF na pinili ko guys. Click lang po yung continue. Confirm transaction. Click send money. You've successfully sent 10 pesos from your wallet to at Jim. And then, click lang po yan done. So, nasend ko na po yung 10 pesos na money dun po sa family ko guys. So, if you have any questions guys, please comment down below para mag-notif po at ma-read ko po yung mga questions niyo po. At ma-answer ko po guys. Please subscribe, like and share and click the notification bell button para mas updated po kayo sa mga latest video ko po guys. Shout out po kay Jimbans TV, yan po yung YouTube channel niya po guys. Shout out po kay Lorna Obtina, yan po yung YouTube channel niya po. Shout out po kay Chef Marjo, yan po yung YouTube channel niya po. Shoutout po kay Yan Alice TV, yan po yung YouTube channel niya po. Shoutout po kay Queen J's Vlogs, yan po yung YouTube channel niya po. Thank you for watching guys. Love lots and God bless!